we like it here because it's in Mexican pesos. You could stretch your dollar, more. ¿Sientes que aquí todo es más caro o lo sientes normal? No, es así, sí está carito. Últimamente han venido, pero siento que ellos no aportan tanto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica, y esta vez nos pidieron saludos para El Salvador. Andamos viendo que se nos haga, a ver si nos dan chance de grabar en la cárcel de Bukele. Y pues hoy, amigos, nos encontramos en Guadalajara, Jalisco. Estamos en una zona que se llama Ajijic. Estamos aquí porque hemos visto varios reportajes que dicen que Ajijic es uno de los lugares que tiene más comunidad extranjera que mexicana. Entonces queremos ver cómo está la onda. No se me hace como una comunidad que sea como tan popular como, digamos, San Miguel de Allende, Oaxaca, o sea, como que estas zonas que ya están totalmente gentrificadas. Aquí se me hace un poquito más alejado, pero pues bueno, dicen que es el lugar en México que tiene más extranjeros que mexicanos. Entonces por eso estamos aquí y también vamos a preguntarle a los locales, ¿no? ¿Qué les parece, no? Que al final es lo más importante, ¿no? La gente que está aquí, que dice, no, pues está padre o no me gusta. Sí vemos que hay mucha presencia de extranjeros, pero algo que me llama la atención es que aquí en realidad como que, por lo menos esa es mi impresión, como que la gente local no está siendo desplazada. Porque, o sea, por ejemplo, tú vas a comer a estos restaurantes y los precios como que están bastante promedio, ¿no? No es así como que tú digas, está carísimo. Comparando con precios de la CDMX en una zona no popular, son precios promedio, ¿no? O sea, por ejemplo, una arrachera que costó 180 pesos en uno de los restaurantes del centro. O sea, ¿cuánto nos costaría a nosotros comernos una arrachera en una terraza con vista al Zócalo? Mínimo 300 pesos. Y por ejemplo, aquí están tomando su clase de yoga y todo, pero como que siento que los estadounidenses están integrados bien. Te dicen buenos días. Creo que es diferente, ¿no? O sea, como del extranjero que viene y toma porque cree que es suyo, que al extranjero que viene y se integra porque respeta la comunidad. Pero bueno, vamos a ver de qué nos enteramos. What's your name? Lisa. How long you been living here in Ajijic? 8 years. I saw that you were giving a yoga class. Well, it's a combination of yoga, stretch, balance, and strength. So it really tries to get all of the muscles involved. Okay. And we do some lymphatic drainage, which is part of it. I know, yeah. It's so good for your immune system. Okay. So, yeah, and it's a free class. We do it 3 times a week for 90 minutes. I've been doing it here since COVID. Again, everything is free. Has it been hard for you, like to build a community here that wants to do yoga? It's so simple. Okay. We want to meld and get involved in the community. So we have a lot of love to give out. In fact, on Christmas Eve day, our group hired a harpist, and he went right there, a local Mexican harpist, and he did all Christmas music. During our class, we had about 40 people here and another 60 out there, and we had about 100 people. It was amazing. Oh, really? That was amazing. Yeah, it sounds amazing. And I was wondering because, where are you from? Are you from the US? States. From the States. Yes. And we've been like observing people around here, and we've noticed that the Americans that are here are like maybe more nice than Americans that are maybe in some more touristy areas. Like, you're really respectful, you say good morning, you try to... Because are you Mexican? Are you from Mexico? Yeah. So we're in your country. So we want to respect as much, I wish I could speak Spanish better, but we try to just respect as much of the customs and the people as we can. And we're in your country. We emulate what we see on the streets. People are respectful for us. It's kind of a nice symbiotic relationship. It's a two-way street, yes, right? Yes. Okay, yes. And why did you choose to come to live here in Ajijic? Well, my husband and I came here with some friends for 6 weeks, and we had been traveling all around the world, traveling around the United States, and we just felt immediately like this was community. We could live here. So you've been around the world? Yes. And this is where we choose to live. That's right really... here. It says a lot. It says a lot. Yes. Okay. It's
What's your name? My name is Pat Duffy. Okay, and where are you from? Originally from Oakland, California, and then now we live in Ajijic. How long you been living here? On and off. It started about 5 years ago, and now we're here. We're here actually about 9 months out of the year. Okay, Yeah. that's pretty much living here, right? Yeah, pretty much, yeah. Okay, and why did you choose Ajijic? We had friends that were coming down here, Okay. and then we were retired, Okay. and had never really been to Mexico before. No? No, and then came down. First time was only 10 days, Okay. and now it's like we're here in 9 months. And the first time that you came here, what was the feeling? Did you like it? We came right during Carnival, Fat Tuesday, or there's so many different words for it, Mardi Gras. Yeah. But it was just amazing. So much joy and love. And, we like being in an area that's not so touristy. It's more like people living here, Yes. And it's just full of love and It's fun. really different, right? To be here than to be in other parts of Mexico that are more touristy, like you It's say. hard. Like we did go to Mexico City for a seminar, and we went there for a week, and it's so big. Yeah, And then, of and course, we go to crowded. Guadalajara whenever we go to the airport, and that's so huge. This is amazing. Yeah. Maybe we don't want everybody to know. It's very special. Yeah. It's really special. It is. And I actually seen like you're trying to take some of our customs. I mean, like even small things like saying buenos dias. We could say buenas noches. Yeah, like I feel like especially here in Ajijic, the people that are not from here are really respectful. Absolutely. Yeah. That's what I look at. If I don't know the word, I don't want to be disrespectful. I want to. How do you say this? ¿Cómo se dice? And people are just so helpful. So you're trying to learn a little bit of Spanish. Yes. My wife probably more so, and I have to get on that. Is it hard for you or? Lazy. You're lazy. I have to not be lazy. But do you have any problem communicating or? It doesn't seem so. It's people are so helpful and so kind. A lot of the restaurants, it's pretty much like cuento por favor. When you pay at the end, or if you want something to go, para ivar. Just I don't Para pronounce llevar, it as yeah. well yet. But I'm working on But that. you're trying. That's trying, that's yeah. okay. And if you have to compare like people from Los Angeles or California from people here in Ajijic, what would you say are the differences, like in personality? Night and day. Material. Like back in California, if we're walking the dog and saying good morning, people go, they're on their cell phones and they're not looking Yeah, at they you. look at you like you are weird, right? Kind of weird. Yeah, here you get eye contact, you get a smile. It just becomes more and more. I say that to everybody we pass on the street. We say buenos dias in the morning and buenas tardes in the afternoon and buenas noches as we're walking home. Okay, and that's nice. You feel okay with doing it? Yeah, it's like comforting. natural. It seems natural, to be communicating with your fellow human beings. Exactly. That's I also like that about our culture. And have you made friends here? Because I see there's a lot of Americans in here. more so here than in the States. Yes, Really? Yeah, in the States we're musicians. We played a lot of bands, and then when we came here, we go, we're going to have to quit all these bands, and we did it. We quit these bands, and we came here to meet new musicians. We play with Mexican musicians and people from the United States and Canada musicians too. But it's different. We play more here than we did in the States. Yeah. Okay. Yeah. So it's maybe great. the kind of American that comes here is more relaxed. I think so. I think if they're not, they become more relaxed. Okay. Exactly. Because look at this. You do this 3 days a week. Tuesday, Thursday, and Saturday we do yoga. Okay. And then we go to the gym and we walk everywhere. Okay. It's a nice life, like compared to what you have in California. We're healthier here. Less stress. We don't like to watch the news and all that stuff. Okay. So and, it's and what do you think about the prices here? Things are like cheap in here. They are not. it's more economical. Sure. Yeah. So those that retire, you could stretch your dollar, more, and
and sometimes we may have a roommate in our place to make it even more economical. Okay. And we even bought a car here. Oh, okay. So at night when we go do a gig playing music, we don't have to call the taxi. We just have our own ride coming home. So it's way cool. Sounds really nice. Yes. Sounds like you're having a great time. Loving it. Loving it. Yeah, it's amazing. What's your name? My name's Edward. Okay, Edward, where are you from? I'm from Canada, Alberta, Canada. Okay, how long you been living here in Ajijic? Technically for 1 year. Not too long. Not too long, But no. why do you say technically? Well, because I came down to Mexico with my friend Joe Okay. last December, Okay. and we were taking a trip, and I drove him back up to Canada in February. You drove him I drove him. from Ajijic? Yes. How long did that take? Well, it took us 4 days. A long time, okay. It is a long time. And then you came back. And then I came back, yes. But in car again? No, Driving? no, No. I flew back. Okay. Yes. You flew back. Have you been in other parts of Mexico or just here in Ajijic? I've been to Mazatlan, San Pancho, Barra Navidad, and Malaki. What's the difference between those places and Ajijic that makes you wanted to live here? Well, it's beautiful. I love the temperatures here. Okay. The temperatures are more moderate, and I find the people are the same in both places. Okay. But yeah, it's just there's a bigger community here for what I like. Do you mean with a bigger community, you mean like people you can be friends with, maybe, like Canadians, maybe Americans that you can talk to, right? No, No. I'm, What do you mean? I'm totally okay being in rural Mexico. Oh, okay. Yeah. I get what you mean. Okay. Yeah. The jog instructor was telling us that you are like a really big part of the fact that every dog in here is really fat. Yes. You take care of animals here. Yes. Could you talk to us a little bit about that? Sure. Well, when people go on vacation, they want somebody to look after their pets. Yeah. So they hire me to come into their house, and I look Okay. after their pets while they're away on vacation. Okay. About the dogs in the street, you also take care of them, right? Yes, as much as I can, I feed them and look after them, and if they're in trouble, I help them out, and Okay. yeah. So you really are a big part that about all the dogs in here being chubby and happy. Yes. Because I like- it's different, we are from Mexico City, and in Mexico City you can see a lot of skinny dogs and sick dogs, and in here it was something that actually, like caught our attention. Like, oh my God, all the dogs are fat. Why? Yes. Yeah. Well, I find that people here pay attention to their pets, and even the street dogs. So everybody throws them food and bones, and yeah, keep them happy. They told us that maybe if you find like a street dog, you actually have like a big community that can take care of them. Yeah, there's an adopt a pet program where Yeah. the animals from here get transported to either the United States or Canada to get adopted. Yes. Wow. And Yeah. how did that started? That's a good question. The organizers are the people that started up the organizations. Okay, so you just work found with a them. good It's not your organization. You work with them. Right? Yes. Yeah. I also work with an orphanage, a boys' orphanage. Okay. Yeah. It has really improved the situation here, I guess. Yes, very much so. And you're happy. I guess you're happy with doing this Oh my job. gosh. Yes, very happy. And is that something you were used to do in Canada, or it started here? It started here. No, I was too busy working in Canada, and I wanted a different lifestyle, so that's why I come down here. Oh, so you're now like more relaxed, happy, stress-free. Absolutely. Yes, this is the lifestyle that I want. Okay, and do you live here by yourself, or do you have a wife, or do you have kids, or something like that? I don't have anything here. Okay. I have kids up in Canada. Even though you are like alone here, but you're not, because you have a big community here, right? Huge community. Yeah. Okay. No, I don't feel alone here for sure. So could we say you've been able to make more friends here than in Canada? Yes. It's beautiful here. I love it. Yes. It's been very nice. There's so much freedom here. I ride around on my bicycle, and that's how I get around. I get lots of exercise.
just meeting up with people is so easy here. Why do you think that is? I don't know. I think it's just the atmosphere. The people are very friendly. Okay. Yeah, it's great. People in Canada are very busy and they're focused on making money to survive. That's another thing. The economic situation in Canada, is it hard? It's very hard. And the taxation on the people is incredible. You have to work and work hard and work long hours. So And- you can get enough money to survive. Yeah. Well, you can survive, but you always want a little bit more so you can relax. Okay, I get it. And there's a lot of pressure there. In here, you don't feel that anymore. Here I don't feel that at all. Thank you very much for the interview. Thank you. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ismael García San Martín. Ismael, cuéntame tú a qué te dedicas. Soy danzante de los voladores de Papantla. Ok, ¿desde hace cuánto eres volador? Tiene aproximadamente casi 22 años que he empezado en la cultura y de los danzantes. Oye, ¿cuántos años tienes? Ahorita ya tengo 30 años. Pues empezaste niño, Sí, de a los pequeño. 8. Sí. Oye, ¿y hace cuánto viniste a estar acá en Ajijic? Pues de hecho nada más venimos lo que es parte de las vacaciones porque en sí la gente nada más viene esta temporada y ahí queda vacío. Pero Queda es un, vacío. sí, es un bonito lugar para disfrutar y relajarse. Oye, y bueno, vemos que hay muchísimos extranjeros, ¿no? Así es. Muchísimos. Claro que sí, de hecho la mayoría son extranjeros, son gringos y europeos y de varias partes, pero ya son residentes aquí en México y esta parte de aquí que es mayormente de gringos. Oye, ¿y qué les dicen de su arte, de su cultura, bueno, de nuestra cultura, ¿verdad? Yo también puedo decir eso, aunque no Sí, huele así así, es. bueno, de nuestra cultura de Sí, no, pues voladores. sí, eso es parte de México, la cultura y pues todos pertenecemos a México y pues a ellos les encanta que vengamos, se sienten a gusto y también se quedan admirados por el ritual que hacemos nosotros. Tienen a lo mejor más recompensa de estar acá a estar en Papantla, que a lo mejor no hay tantos extranjeros, ¿correcto? Así es, sí, claro que sí. Gracias a Dios, pues sí, no nos quejamos del público y somos bien agradecidos y pues somos bien recibidos en este lugar de aquí. Oye, y por ejemplo, tú que estás allá en Papantla y comparas con acá, que allá no hay muchos extranjeros, ¿correcto? Pues no, nada más de vez en cuando sí llega, pero pues en la temporada de la festividad que hacemos es Cumbre Tajín y la de Sagrado Corazón, la Feria de Corpus Christi. Ok. Así es, ese es cuando llegan turismo, pero es puro, casi local, puro mexicano. Ok. Así es. ¿Cómo sientes que aprecia el mexicano a los voladores comparando? ¿Sientes que no hay tanto aprecio o sí? Algunos sí aprecian la cultura y otros pues ya lo han visto y pues es como todo. Ya no te sorprende, ¿no? A lo mejor. Así es. Oye, y vemos que también están vendiendo otras cositas, ¿también las hacen ustedes? Traemos artesanía, son hechos elaborados de madera, sí, madera fina y decorados detalladamente y son lo que traemos aquí, un poco de artesanía también para sostenernos y ayudarnos en lo que es los viáticos. Los gastos del viaje, claro. Así es, más que nada. Entonces a ti sí te agrada la presencia de extranjeros, pues sí les está apoyando de alguna manera, Sí, ¿no? claro que sí, sí nos ayuda y somos bien recibidos, como le digo, aquí por los extranjeros. Oye, ¿y inflación de precios? ¿Sientes que aquí todo es más caro o lo sientes normal? No, es así, sí está carito, hay algo caro, la comida más que nada. Como que, o sea, digamos que una comidita corrida o el súper. Sí, pues aparte de eso, pues el súper es, pues siempre sabemos que todo se paga con el interés y el IVA, pero pues más que nada la comida no es como la que tenemos. Claro, al salir de casa estás expuesto a que la comida sea diferente, Sí. cada lugar es diferente y es diferente el precio. Y pues aquí sí es un poco elevado, creo que por cierto motivo que existen los gringos y ellos pagan en dólar y es más caro su moneda de ellos, así es. Oye, y a la hora de conseguir dónde quedarse, ¿cómo le hacen? ¿Dónde se quedan? De hecho ya tenemos un conocido aquí que siempre cada que venimos en las vacaciones, él siempre es el que nos da la renta de la casa, entonces ahí nos quedamos. Les abre las puertas para que se queden y la renta está normal, digamos, ahí no le sube nada. Así es, sí, él nos considera igual que mexicanos.
What's your name? Dave Spratt, Dave. Where are you from? just outside of Calgary in Alberta. Okay. Okay, and do you live here or are you visiting? No, I'm what they call a snowbird. We spend 6 months here in AQUI and 6 months in Canada. Oh, okay. And why did you choose AQUI to spend 6 months? Every year? You do this every day? We do it every year, yes. Okay. We've been doing it for, on retired 12 years. We came down here in 2007. Bought that's a house long in time. 2007 and then but didn't retire to 2012. Okay. So my wife saw a flyer in a bulletin, seniors living and a good place to live, and we came down here and we liked it. Yeah. What do you like the most? Maybe the weather, the food? I think everything. It's just a pleasant place to be in the wintertime. Up there, it's cold and you're stuck inside. Here, you can go out. Like I just finished riding my bike to Chapala and back. For what I've seen, there's a lot of Americans, Canadians in here, so you can actually like have friends and things like that, right? We have more social life here than we do in Canada. Because we're out eating. There's good restaurants. The weather's nice. So. In Canada, maybe right now you couldn't go out, right, because of the snow and things like that. Well, yeah, you can go out. It's just that you gotta dress up for it, and as you get older, it's a little bit tougher because it gets icy and wet and stuff. And you can get sick and stuff like that, right? Yeah. About personalities in Canada and here in Mexico, do you feel there's any difference in people? Like what? I don't know. It's just a different lifestyle. Canadian culture, when we do business, we do it fairly quickly. In Mexican culture, it's a little bit more. You take your time. You get to know people. When you go to a restaurant here, you don't have to feel like you're rushed. Nobody rushes you. No. You spend your time and you get to know about families and what people are doing and where they're going. And have you been in other parts of Mexico? We used to visit down in Cancun. I actually have a timeshare down there, and I bought it thinking, well, I could go down there 4 weeks every year when I retire. But I came here and You like it better here than Cancun? Yeah, I like it. It's not so touristy down there. It's pretty touristy. Yeah. They have beautiful beaches, though. Their beaches it's are a lot expensive, right, in Cancun? Yeah, in Cancun, Puerto Vallarta too. We like Puerto Vallarta. We have a car. We drive over there quite frequently because that's where our friends go. If they want to go from Canada, they'll go to Puerto Vallarta. But it's expensive down there. Yeah, it is expensive. Well, in here the prices are low, wouldn't you? Well, they're reasonable here now, but they've been coming up in the last few years too. You think so? Yeah, because there's a lot of imported goods. You go down, anywhere you go, anything that's fruits and vegetables. Yes. If they're coming from Australia or America, wherever they're coming from, a lot of them are shipped in. So, I think they're a lot more expensive than they used to be, but still reasonable. Yes, they are reasonable. It's reasonable. And in Canada, I mean, like, how are the prices over there? Is everything more expensive than here? Yeah, everything's more expensive there. Like for a breakfast out. I don't know, 50% more or something. I don't know, 25 to 50% more. So it's just, we like it here because it's in Mexican pesos. Other than real estate, if you want to rent a property here or something, then it's usually in U.S. dollars, sometimes in pesos, but. And maybe for a place in Canada, like how much would it cost to buy a house like the house you have here? Real estate is fairly expensive here, so it's not a quantum difference. And for us, Canadians, where our exchange rate is 70% of what the U.S. is, so we have to pay 30% more. So when you start to get to real estate down here, it for us it's not a whole lot of difference. Not from where we are in Alberta. It's different in, say, Vancouver or Toronto. But we're in central Alberta, and Alberta it's not as expensive there. It's maybe a quarter less than what it is in those cities. And do you have children? Yes, my son's been down with my grandchildren. And do they like it? Yeah, they like it down here. They like Mexico. Last time we were down, we were out in Puerto Vallarta. They like to go to the ocean, so we were down there with them. But they like it here. And what's your favorite meal here? It's a little place called Hot Rods. It's in the Bougainvillea Mall, and Jorge is the owner.
and he makes the best burritos around. He's a grande burrito. It's Grande. yeah. Oh, that's true. Do you know any Spanish words? Yeah, we know enough to get what I need to do. We can we understand how to get food. I know how to ask to fill the car up with gas, and I know how to count enough to get that. But it's kind of tough, especially in this area, because there's so many gringos here. There's a lot of us, and the Mexicans are they understand English a lot. Sure. So it's not that hard. You don't need to learn Spanish, so you can communicate. Yeah, which is kind of good and bad. I've tried it, kind of but anyways, we get enough to get along. And the good thing about the Mexican people is when you walk down the street, it's easy to say buenos dias, buenas tardes, buenas noches, and you know, con permiso, and the polite things to do when you're around people. You know, the Mexican people are very polite and very. They understand we're different from a different culture, and they just make it welcome for us. ¿Cómo es tu nombre? Javier. Javier, ¿tú eres de aquí, de Jijic? Así es, nacido en Guadalajara, pero toda mi vida he vivido aquí. ¿Cómo es el estilo de vida aquí, tú sientes? Bastante tranquilo. Muy tranquilo, ¿verdad? Sí, y más cuando eres expat, le llaman. ¿Qué es expat? Expatriotas, según yo. Ah, ok. Vaya, los turistas gringuitos y todo eso. Es ok. más relax para ellos, ¿no? Uno como local es más, un poco ajetreado, pero ¿Es ajetreado? lo normal, o sea, es como que... Es que quiere agarrar el micrófono. Si quieres tú agárralo, nomás te voy a mover tu manita. Ok. ¿Por qué ajetreado? Porque pues es como todo, ¿no? Todos andamos tras trabajando y consiguiendo para la papa, vaya. Pero fuera de eso no es como que ciudad, algo así, no. Nada que ver. Como puedes ver, es un lugar muy pequeño. Sí, tranquilo. Muy tranquilo. Te quería preguntar, o sea, por ejemplo, justo que vemos que hay muchos extranjeros. ¿Sientes que ha afectado de alguna manera su presencia aquí, el lugar? Sí, más en los últimos años. ¿En qué porque, aspecto sientes? Mira, antes era más que venían personas grandes, ya retiradas, venían y, no sé, rentaban una casa, ofrecían trabajo a jardineros, amas de llaves y todo. Generaban más trabajo. Exactamente, era un ingreso extra para el pueblo. Pero últimamente han venido, puedes ver ahí extranjeros más jóvenes. Sí, de pronto hemos visto, no son tantos, pero sí de pronto hay 2 que 3. Quizás porque están trabajando, haciendo home office. Y ellos no es que esté mal, claro, cualquiera puede venir, ¿no? México es un país libre. Pero siento que ellos no aportan tanto como lo hacían antes los extranjeros ya retirados. Justo hemos hablado con personas como ya mayores, que me parece que se comportan como de manera respetuosa, que tratan de aprender algunas palabras, o sea, como que sientes que hay 2 tipos de personas que están aquí. Digamos que los mayores que son como muy respetuosos y están fascinados como con parecer mexicanos, que te dicen provecho, así. Sí, de hecho lo consideran ya como su casa. Exacto. Muchos conocidos que tengo no quieren regresar a Estados Unidos, Canadá, porque pues sienten que aquí es su segundo hogar. Claro. Están contentos viviendo aquí. Y de las otras personas que tú dices que son a lo mejor como una nueva generación un poco más joven, solo vimos unos escandalosos que se metieron a un bar, que estaban como gritando mucho y pero pues tampoco nos hicieron nada. Pero tú sientes que a lo mejor ellos no son tan respetuosos. Exactamente, digo, no generalizo, ¿no? Pero hay varios que sí son un poco... le resultamos indiferentes, ¿no? Es a lo que voy, ni les vamos ni les venemos, o sea... no les importa tanto como las personas mayores, extranjeros mayores que te saludan. Que vienen con ganas como de hacerse parte, ¿no? O sea, como de... ser parte de la comunidad y sí, eso, apoyar, vaya. Ajá, exacto. Sí, es muy notorio porque hasta se nos ha hecho raro que siento que como que ellos se quisieran disfrazar de mexicanos. Sí, no, como que quieren parecer mexicanos y están... Para mí está bien, digo, algunos lo toman como apropiación cultural, algo así. No, pero pues nosotros los mexicanos somos como de que está bien, está chido que quieras aprender nuestro idioma y todo eso. Se me hace padre a mí. Padre. Sí. ¿Y de los precios tú sientes que han subido muchísimo? Sí, bastante.
Por ejemplo, es que, digamos, nosotros lo estamos comparando con la Ciudad de México, ¿no? O sea, por ejemplo, que comimos en este restaurante que para estar en el centro, en la plaza principal, o sea, unos huevitos te cuestan 70 pesos. ¿No? Que no se nos hace tan caro, pero lo estamos comparando con precios de la Ciudad de México. Sí, sí. Para ustedes, digamos que ¿en cuánto estaría antes? Antes un desayuno así, vaya integral, o sea, un huevito, pan tostado y eso, no sé, 40 pesos. Ah, mucho más barato. Sí, 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 antes, claro. Antes. Sí, claro, o sea. ¿Pero qué tan antes? Antes, digamos, no sabría decirte, es que casi siempre comía en mi casa. Pero digamos, no sé, algunos... ¿Prepandemia, por decir algo? Un poco antes, más antes. Ah, ok. Quizá unos 6 años más o menos. Ok. ¿Pandemia fue? Sí, más o menos, pues casi, ¿verdad? O sea, digamos la inflación. Sí, exactamente, digo, es como todo les va pegando, pero igual aquí la gentrificación ayuda mucho a que aumenten los costos. Sí, sí, la verdad. Okay. El costo de vivienda es muy, muy alto. ¿Cómo cuánto? Bueno, pues sí vimos como unos de que le llaman real estate, como bienes raíces, sí. Que hay muchos, ¿no? Vendiendo bastantes, aquí. Bastantes. Para uno, o sea, yo, gracias a Dios, tengo mi casa. Ajá. No pago renta, pero he escuchado hablar de la renta más barata, 3,000 pesos, pero es infrahumano donde vives, o sea, compartes el baño, la cocina, básicamente compartes todo. Sí, como que te ponen a vivir en un tronco hueco, ¿no? Más o menos mi departamento decente anda arriba de los 7,000 pesos. Oye, y como por curiosidad, ¿cuál tú dirías que es un sueldo promedio de la persona que vive aquí en Ajijic? Sueldo promedio. Sí, un promedio, a lo mejor, no sé, de 6,000 a 10,000, no sé. Al mes, más o menos unos 10,000. 10,000 al mes. Ajá, promedio. Porque ayuda mucho también tu conocimiento en el inglés, ¿no? Como puedes ver, hay muchos turistas claro. Y pues ayuda mucho saber inglés. ¿Tú sabes inglés? Sí. Sí. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy adiestrador canino. Ah, ok, no, bueno, y aquí pues, que aman los perros. Exactamente, ese es el asunto, o sea, son las oportunidades que te da... Te tienes que adaptar. Exactamente, lo aprovechas, si puedes lo aprovechas también, o sea, no porque esté ahí la oportunidad y por alguna otra no lo puedes aprovechar, ¿no? Bueno, fíjate que vimos a los voladores de Papantla hablando inglés. Sí, y eso me pareció genial, porque hasta estaban haciendo chistes en inglés. O sea, como que dijeron, me tengo que aprender un chistazo para que me den más propina. Y los ves ahí cotorreando. Y bueno, a mí se me hizo como dije, oye, qué padre que se den el chance de abrirse y al final generar, ¿no? Porque pues también sí hay como derrocha económica, ¿no? Aquí. Exactamente, sí, bastante. Por ese lado, por ejemplo, ellos que hacen su no sé cómo decirlo, show, todo eso les va bien con los gringuitos, porque pues les dejan buena propina y todo eso, pero es lo que te digo, son extranjeros mayores los que les dan más como los buena onda, son los... Exactamente. Sí, los de las nuevas generaciones sí es más complicado. Sí, un poco. Bueno, como dicen por ahí, ¿no? Hay de todo. Sí, exactamente. Hay de todo. También hay unos mexicanos que caemos gordos. Definitivamente. Entonces, pero ¿tú qué opinas? O sea, en general, ¿qué es lo que más hay? ¿Como gringos buena onda o mala onda? En mi experiencia, gringos buena onda. Más buena onda. Sí, digo, hay casos, claro, racismo y esas cosas, pero casi no pasan. Sí, un rarillo que que se desconectó. Así es, sí, y pues sí, más gringos buena onda que mala. What's your name? My name is Glenn. Glenn, do you live here or are you visiting? No, I live here. No. Okay, for how long you been living here? Close to a year now, but I was here a few years ago for a couple of years, I think. And I'm planning on living here the rest of my life. Oh, okay, so you really like it? Oh, yes. What's the thing you like the most about Ajijic? The weather is wonderful. I like the ranges are basically extremes. 90 degrees hot and 50 degrees is the coldest. Those don't last very long either. I've lived a number of places in the world, and this is the best weather I've Really? found. Yeah. Where else have you lived? Thailand, Indonesia, a number of places in the U.S.
But that makes me think Mexico is really beautiful, right? The weather is the big thing by far. Okay. Like, just to give you an example, that I call that the tunnel right there, with all the trees and everything. When it's raining, the trees are so dense that it doesn't bother you very much there. Yeah, you don't get wet. Yeah. And where are you from? The state of Wisconsin, the city of Kenosha, which is about 60 miles north of Chicago on Lake Michigan. Very cold in the winter. It snows, right? Oh, yes. And do you live here by yourself? Yes. Or I stay at the Italo Hotel. Do you have children? Oh, yes. They live in the U.S., I guess? Yeah, they all live in the U.S. The oldest one, my son, lives in Albuquerque, New Mexico. The next two sons live in Kenosha, Wisconsin, where I'm from. Okay. And my daughter, the youngest, lives in New York City. Oh, okay. Crowded. Spread around. Crowded city. What do you think about the lifestyle in Ajijic? It's a nice pace of life here. Not too hectic, crazy. Yeah. So I plan on staying here the rest of my life. Do you know any Spanish? Poquito. What do you know? Like what words? Like buenos dias, maybe. Yeah, just the very common ones. The basics. Not even a basic language yet. I'm careless. I just haven't taken it upon myself to learn, and it's a relatively easy language. So. Okay. And do you have any problems communicating here with other people, or? Well, yeah, those who can't speak very much English, but there's a good percentage of people that have at least a minimal language of English, much more than I have the knowledge of Spanish. And but that's my fault, Yeah, in the restaurants. From Italo Hotel, about a 2-minute walk from there is Pequeña Cocina. Okay, and Pequeña Cocina. I know those two words, no? Pequeña and I go Cocina. there every morning for breakfast. Okay. They're open 6 days a week, and a very good small restaurant. 2 women run it. Very nice women. Very good cooks. Very good food. And could you tell me what are the difference between, like in personality with Mexicans and people from your country? Do you feel like we are different, or maybe in our personalities? Not very much, no. But I think in general, Mexicans here, at least here in Ajijic, seem to be a little more easygoing, not so hectic, crazy in life. More relaxed people. Yes, more relaxed. It's a good way of putting it, yes. No sé si se escuchó en la entrevista, pero el señor Glenn me dijo algo muy chistoso porque me le acerqué y le dije, oiga, ¿le puedo hacer una entrevista? Y me dijo, sí. Me dijo, ¿para qué quieres hacer ese video? Y le dije, bueno, pues es que yo me dedico a hacer videos. Y me ve y me dice, oh, ya entiendo. Me dijo, ¿quieres conseguir dinero para comprar pantalones sin hoyos? Y yo, oiga, esto es un Sí, es verdad que en muchos países se ve muy mal traer pantalones con hoyos, como que para ellos es raro, así como, ¿por qué tienes un pantalón con hoyos? Creo que realmente en México es donde se usa más así, pero de las veces que yo he estado fuera siempre es como, ¿por qué tu pantalón tiene hoyos, chica? Ni hablar. Choques culturales. Oye, ¿qué opinas? Una locura, ¿no? Primero empezamos el video diciendo que aquí era un lugar donde había más americanos que mexicanos. Yo creo que... Extranjeros, exacto, extranjeros. Y antes de que me critiques por decir americanos, ya sé que todos somos americanos, pero esa es la palabra, o sea, tú sabes lo que quiero decir, por favor no me juzgues tan fuerte. Más extranjeros que mexicanos, ¿qué opinas? Ok, sí, verdadero, eso es verdadero, aunque aún hay muchos mexicanos que justo están como generando de las visitas, ¿no? Aquí es un pueblito pequeñito. Es algo simple, sencillito, o sea, esto es el centro y ya, se acabó. Y sí hay muchos más extranjeros, y creo que lo que dijo el chavo me parece como que acertado, ¿no?
obviamente en todos los lugares va a haber muchos tipos de extranjeros, pero en general, digamos que lo que hemos visto es que sí son muchos como que se quieren, o como que se encantaron, ¿ves? O sea, que llegaron a México, se encantaron y dijeron, oye, qué padrísimo, yo quiero ser como los mexicanos. Y por eso lo hacen con respeto, como dijo la maestra de yoga. Estamos replicando lo que la gente nos está dando, que es educación y cordialidad, que es algo de lo que siempre debemos estar orgullosos, ¿sabes? O sea, si tú eres mexicano, siempre debes estar orgulloso de ser mexicano, porque de verdad tenemos una calidez que rebasa fronteras. Y no solamente es como de que, son unos malinchistas, solamente con los extranjeros, no. O sea, ha habido grandes catástrofes en nuestro país y cómo nos hemos apoyado. Y sí, ya sé, también está el raterillo, pues claro, ¿verdad? En todos lados hay. Pero la realidad es que cosas tan sencillas, no sé, el otro día estaba yo esperando que me cortaran un vestido y estaba una señora con sus 2 amigas y sacó una pastilla y me dio una. Solo en México, ese tipo de acciones solo en México, o sea, que vas y de pronto te cotorreas con el mesero, solo en México, de verdad, o sea, yo de las veces que he estado en otras partes del mundo, lo primero que extrañas es la gente. Somos muy cálidos, no nada más con el extranjero. Me gustaría que sea algo que no tengas en tu mente, porque de verdad que creo que eso es muy valioso y sí puedo entender por qué las personas que vienen de otros países quedan totalmente fascinadas con la personalidad. Y no es que seamos agachados, es que somos gente cool. Somos muy cool, acéptalo, somos súper cool. Entonces, por esa parte lo entiendo y la verdad a mí se me hace padre que vengan con respeto, que es el caso específico, ¿no? De aquí. O sea, ya hemos visto en otros, por ejemplo, la Condesa, en Ciudad de México, otro tema totalmente diferente. Otra cosa mariposa, o sea, allá si de pronto puedes ver cosas de racismo, puedes ver más cosas aquí. Aquí la verdad es que me parece que es un pequeño paraíso. Si la gente que está aquí está a gusto, pues mira, qué padrísimo. Y siempre sea con respeto, pues qué padrísimo. También, obviamente, hay gente que se le despega el diurex, como dice el chavo, y que de pronto vienen a hacer mala onda. Pues bueno, supongo que de eso es todo, hay de todos, ¿no? Y pues también, o sea, como que digo, es que ¿cómo va a ser posible que haya más gringos en un lugar de México? Pues ve a Texas, allá hay más mexicanos que gringos. Es que Texas era nuestro, pues sí, pero ya no es. Yo digo que está bien. Y también, oye, qué buena onda. O sea, ¿verdad, paps? Que cuando llegamos dijimos, oye, los perros están gordos. Sí. ¿Por qué los perros están gordos? Y luego vimos que la carnicería les estaba dando unos huesotes y todo. Y que dijimos, oye, qué locura. Aquí no hay un perro flaco. E hicimos nuestra misión, buscar un perro flaco y escuálido. ¿Soy más flaco yo? Ni uno. Y ya es decir, bastante. Dice el paps que él está más flaco. Me dicen alucina. Eso va a ser el hashtag, ¿no? Hashtag me dicen alucina. Por el paps. Eso es a lo que me refiero, que no vienes a tomar y decir mío, yo, sino vienes de pronto a aportar. Y eso la verdad a mí se me hace bien. Y pues bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor no olvides suscribirte, dar like, dejar un comentario. Ya estamos, bueno, no es verdad, no estamos tan cerca del 1,000,000, pero vamos encaminados. Entonces suscríbete porque falta todavía mucho, pero ahí vamos. Y pues espero que te haya gustado. Yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el siguiente video.